හරි. right එහෙනම් අපි කෙලින්ම යම් පේපර් එකට ඔයාලා කරලා ඇති කියලා මම හිතනවා. right. true false not given දාන්න තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු. මොකක්ද තියෙන්නේ consumer advice කියන එක what to do if something you ordered hasn't come. මේක මතකනේ general paper එකේ මම කිව්වේ part 1 එක base වෙන්නේ එදිනදා ජීවිතය ගැන. නේද? එදිනදා ජීවිතේ අපි භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම ගැන භාණ්ඩයක් ආවේ නැත්නම් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන ඒවා නේ ආයෙ බෙහෙත් ගන්න දේවල් අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි. දැන් අද බලන්න මේකේ තියෙන්නේ නේද? භාණ්ඩයක් ඕඩර් කරලා ආවේ නැත්නම් ඒකේ ඩැමේජ් තිබ්බනම් මොනවද අපි කරන්න ඕනේ කියන වගේ අදහසක් දේවල් තියෙන එකක් තියෙනවා. හරි බලමු අපි. First one, true false not given වල you will receive a card telling you if an item has been left with the neighbor. ඔයාලට කාඩ් එකක් එනවලු item එක neighbor ගාව තියලා ගියොත්. කියන්න උත්තරේ. ඔව් what is your answer? ඔව් අපි කතා කරමු උත්තර ටික කියන්න ඔයාලා. මම ඒකට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. කරලා තියෙන පේපර් එක ඊට කලින් ඒක කියන්නේ. Yes. Yes, okay good. හරි. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරේ කියන්න. True the false not given the. Not given. Not given, okay good. අනිත් අය? ඔව්. හරි. ඇයි not given කියන්නේ? කියන්න බලන්න මට. ඔව්. හරි. ඕන් බලන්න. මේ තියෙන්නේ. If your item wasn't delivered to your location, you agreed. Example, if it was left with your neighbor without your consent. Consent කියන්නේ කැමැත්ත කියන අදහස. Right? අනුමැතිය කැමැත්ත අවසරය කියන එක. It's the seller's legal responsibility to sort out the issue. sort out කරලා දෙනවා කියන්නේ විසඳලා දෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳලා දෙන එක කාද? sellers ගේ legal responsibility එක. හරිද? අපි neighbor ගාව තියලා ගියොත් ඒක neighbor ගාව තියලා ගියා ඔයාගෙන් ඉල්ල ගන්න හරි මොනවා හරි දෙයක් අපිට දැනුම් දෙන එක seller ගේ වගකීම. හැබැයි එතන කොහෙවත් තැනක තියෙනවද seller ඔයාට කාඩ් එකක් එවනවා. නේ කාඩ් එකක් ලියලා seller අරයා ගාව තියලා යනවා. එහෙම කතාවක් කියලා තියෙනවද කොහේ හරි තැනක? නේ අපිට මෙතන තියෙන්නේ has been you will receive a card. අපි neighbor ගාව තියලා ගියා ඔයාගෙන් ඉල්ල ගන්න ඊට කාඩ් එකක් කියවනවා කියලා මේ කොහෙවත් තැනක තියෙනවද? නෑ එහෙම කොහෙවත් තැනක කියලා නෑ. අය හදන එක not given. එහෙම කියලා නෑ කියලා මේක වැරදි කියන්නත් බෑ. සමහරට ඇත්තට එහෙම තියලා යන්නත් පුළුවන්. හරි මතකද අපි තර්කේ නේද not given ගත්තේ එහෙම කතාවක් කොහෙවත් තැනක කියලා නෑ. අපි දන්න data එකක් වුණත් කියලා නෑ කොහෙවත් තැනක. එහෙනම් උතන එන්න ඕනේ not given එන්නේ. right? මම හිතනවා clear ඇති කියලා. clear නැත්තම් අහන්න. okay? right. Second one, it may be quicker to get a refund than a replacement for non-delivered item. Non-delivered item වලට refund එකක් ගන්න එක ලේසිලු ඒක replace කර ගන්නවට වඩා. Right? It may be quicker to get a refund than replacement for non-delivered items. කියන්න උත්තරේ. Second one. ඔව් ඔයාලා උත්තර කියන්න කරුණාකරලා නැත්නම් නිදිමත හැදෙනවා. okay? True. True, okay. හරි අපි බලමු. අනිත් අය? others මොකද කියන්නේ? හරි අපි බලමු. හරිද බලන්න. හරි where the responsibility. right? මෙතන if the item doesn't turn up you are legally entitled to a replacement or refund. ඔයාට replacement එකක් හරි refund එකක් හරි ගන්නවා. හරි අපි බලමු true තියෙනවා. හරිද replacement එකක් හරි refund එකක් ගන්න පුළුවන්. You can ask for your money back if you don't receive the item within 30 days by. If the seller refuses, you should put to a complaint in writing. හරි. ඔයාට refund or replacement එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක සල්ලි ඉල්ලන්න පුළුවන්. අවුරුදු දවස් 30කට කලින් නේද? එහෙම කැමති නැත්නම් complaint එකක් දාන්නත් පුළුවන්. මේ හරි කොහේ හරි තැනක තියෙනවද අපිට කියලා තියෙනවා replacement හරි refund එකක් හරි ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් දෙකෙන් වඩාත් ලේසි කෝකද? දෙක compare කරලා කොහේ හරි තැනක තියෙනවද? නේ අපිට කියන විදිහට refund එක quickly replacement වලට වඩා. එහෙම එකක් මෙතන කියලා තියෙනවද? ඔව් කියන්න මට. නෑ එහෙම එකක් කියලා නෑ උතන ඇත්තටම.
එහෙම කතාවක් උතන කොහෙවත් යන සඳහන් නැහැ. ඔක not given. හරි? එතන අර ඒ දෙක කම්පෙයාර් කරපු කතාවක් තමයි ප්‍රශ්න දීලා තියෙන්නේ. නමුත් කම්පැරිසන් එකක් නෑ උතන. ඕකේ ඒ දෙකෙන් එකක් පුළුවන් සල්ලි ඉල්ලන්නත් පුළුවන්. සල්ලි ආවේ නැත්නම් කම්ප්ලේන්ට් කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි කියලා තියෙන්නේ. right යන්නේ ඊගාවට. third one. You are entitled to be a refund if the item fails to arrive by a certain time. නියමිත කාලයක් ඇතුළත මේක ආවේ නැත්නම් ඔයාට refund එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. You are entitled to a refund if the item fails to arrive by a certain time. නියමිත කාලයකදී මේක ආවේ නැත්නම් ඔයාට refund එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන්ලු. කියන උත්තරේ. ඔව් තියෙනවා එහෙම ගෙඩි පිටිම උත්තරේ තියෙනවා. මොකද උත්තරේ? True නේද? Oh, you can ask for your money back if you don't receive the item within 30 days. හරිද? නේද money back මේ entitled to refund කියලා තියෙන්නේ. refund කියන්නේ money back තමයි. නේ you can ask for money back your money back if you don't receive the item within 30 days of time. නේද buying it හරි. ඕක true. Fourth one. There is a time limit when using the chargeback scheme for a debit card payment. Right? There is a time limit when using the chargeback scheme for a debit card payment. Debit card payment එක chargeback scheme එක පාවිච්චි කරනවා debit card payment එකකින් ඒකට තියෙනවලු time limit එකක්. කියන උත්තරේ. Oh, true. Good. අනිත් අය හරි බලන්න උත්තරේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ chargeback scheme. ඔව් chargeback scheme කියන එක තියෙනවා. මේ කෙලින්ම යන්නේ එතෙන්ද. If you paid by debit card, right? Contact your bank and say you want to use the chargeback scheme, right? If the bank agrees, they can ask the seller bank to refund the money to your account. Many bank staff don't know about this scheme, so you might need to speak to someone. You should do this within 120 days, 120 days of when you paid. මේක කරන්න ඕනේ pay කරලා දවස් 120ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ limit එකක් තියෙනවා නේද? ඔව්. ඒ හන්ද ඔබ true කියලා ගන්න. right? හරි. ඊගාට බලන්න. fifth one. You can use chargeback scheme for a credit card payment of more than £100. Right? You can use chargeback scheme for a credit card payment of more than £100. Right? Chargeback scheme එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව් credit card payment එකෙන් ගෙවන මුදල් pound 100ට වඩා කරන මේ වලට. false නේද? හරිද? false less than 100. Right. Oh, least කියනවා එතන less than නේද මේ තියෙන්නේ. If you paid by credit card, less than. The item cost the less than 100. You should contact your credit card company and say you want to charge back scheme. Right? එතන time limit එකක් නෑ. If the item costs more than 100 but less than 30,000, your credit card company and say that you want to make the section 635. අපෙන් අහනවා that you can use chargeback scheme for a credit card. More than 100. More than 100 නෙවෙයිනේ less than තියෙන්නේ. නේද? මේක false එන්නේ. Higher. PayPal's online resolution center has a good reputation for efficiency. PayPal online resolution center එකට හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවලු එයාගේ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳව. කියන උත්තරේ. ඔව්. Not given. Not given. Oh, කොතනද PayPal තියෙන්නේ කියන්න මට? මේ තියෙන්නේ. If you paid by PayPal, use PayPal's online resolution center to report your dispute. You must 108 days. So PayPal යන්න කියලා තියෙනවා. හැබැයි යාළුවා efficiency එක ගැනවත් කියලා තියෙනවද? නෑ. නෑ, එහෙම මොනවත් කියලා නෑ. කියලා නැත්තම් මම කිව්වේ මොකද්ද? Not given දාන්න කියලා. Okay? ඔක not given. හරි. ඔන්න දැන් ඊගාට යනවා section 2 එකට. right rice cookers කියන section 1 එකේ part 2 එක rice cookers ගැන කියලා තියෙනවා. හරි බලමු අපි.
right. What's the best rice cooker for you? Okay. හරි අපි කතා කරමු. right. 7th one. match කරන්න තියෙන්නේ. okay. ඔව් බලන්න පේනවා මේ paragraph වල ඉස්සරහින් ABCD දාලා තියෙනවා. right බලන්න. The handles at the side are hard to use. side එකේ දෙපැත්තේ තියෙන handles පාවිච්චි කරන්න අමාරුයිලු. කියන උත්තරේ. ඔව් what is your answer? කියන්න බාන උත්තර? හොයාගන්න බැරි වුණාද? ඕකේ තියෙනවා මෙන්න මේ D එන්නේ උත්තරේ. මේ tricky. tricky කියන්නේ දුෂ්කරයි. පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන කියන එක. right අපිට දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? The handles at the side are hard to use. අමාරුයි පාවිච්චි කරන්න මේ. This has a painted හරි ඔන්න ඔය තියෙනවා. It has a leaf lid හරි. However ඔන්න. නමුත් but කියන එකට සමාන වචනයක් තමයි however. The keep warm setting must be manually selected and the handles are tricky to grip. අල්ලන්න. right අල්ලගන්න අමාරුයි. දුෂ්කරයිලු handles කියන එක උතන තියෙන්නේ. උත්තරේ D එන්නේ. right 8 it cooks brown rice without making a mess නේද අවුල් කරන්නේ නැතුව හරි විදිහට මෙරි කරන්නේ නැතුව brown rice cook කරනවලු මෙයා හොඳට කියන උත්තරේ 8ට what is your answer brown rice හොයන්න යන්න E මේ තියෙන්නේ නේද when cooking brown rice ඔන්න තියෙනවා මේ තියෙන්නේ right not splitting down split වෙන්නේ නැහැ boil වෙන්නේ නැහැ boiling over even when cooking brown rice brown rice cook කරද්දිත් නේ ඒවා hard නේ ඒවා split කරන්නේත් නැහැ boil කරන්නේත් නැහැ හරි උත්තරේ E එන්නේ 8ට right ඊගාවට 9th one it automatically switches settings to keep the rice warm when cooked එයා automatically switch කරගන්නවලු settings මොකද්ද to keep the rice warm when cooked right cook කරපුවාම ඒක warm ව තියාගන්න එයා automatically එයාලගේ settings switch කරගන්නවා වෙනස් කරගන්නවා 9ට උත්තරේ කියන්නේ ඔව් program කරලා තියනවා කියලා එකක් තියනවා නේද කොහෙද තියෙන්නේ B ඔව් B වල උත්තරේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ right මේ තියෙන්නේ it's programmed to adjust the temperature once the rice is done. Rice is done කියලා තියෙන. අපිට කෙලින්ම කියලා නැහැ cooked කියලා නේද? Rice is done so that it stops cooking but doesn't get cold. ඉදෙන එක නවත්තනවා හැබැයි මොකද? cold වෙන්නේ නැහැ. සීතල වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා warm ව තියා ගන්නවා settings වලින්. උත්තරේ දෙන්නේ B. හරිද? හරි. It's difficult to get the removable top really clean. removable top එක clean කරන්න අමාරුයිලු. කියන උත්තරේ. ඔව්. උත්තරේ මොකද්ද කියන්න බලන්න. A එන්නේ. අන්න හරි. but tends to split when right they are slightly dirt stuff there are slight dirty taps around the rim of the lid lid එකේ rim එකේ තියෙනවා and neither the pot nor the lid dishwasher is safe නෑ pot එක හරි lid එක හරි dishwasher එකෙන් හොදන්න හොඳ නෑ ඒක ආරක්ෂාකාරී නෑ කියලා තියෙන්නේ right dirt traps රැඳෙනවා හැබැයි හොදන්න අමාරුයි කියන එක. ඒක හොදන්න හොඳ නෑ. සේෆ් නෑ කියන එකේ තියෙන්නේ. උත්තරේ තියෙන්නේ A. Okay? 11. A selection of recipes is provided with the cooker. cooker එකත් එක්ක recipes ටිකක් දෙනවලු අපට. කියන උත්තරේ. ඔව්. කොයිද recipes කියන කියලා තියෙන්නේ? හොයාගන්න බැරි වුණාද? booklet එකක් තියෙනවා කියලා එකක් තියෙනවා. E no E වලත් තියෙනවා හැබැයි E නෙමෙයි උත්තරේ. And the recipe book would have been useful too. Right?
however however the lack of handles is a nuisance, right? Is a nuisance, right? The handle එකක් නැති එකක් ප්‍රශ්නයක් උතන. And a recipe book would have been useful. recipe book එකක් තිබුණොත් හොඳයිලු. ඒතර ඔය දෙකම තියෙනවද යාගේ? Would have been නෑ useful. නේද? ඔව් මේ තිබ්බනම් හොඳයි කියලා තියෙන්නේ. හරිද? හැබැයි කොහෙද තියෙන්නේ? හොඳ ඔය තියෙනවා කොහෙද? D වල බලන්න. right? D කියවලා බලන්න. IS handle is right. The lack of handle is කරදරයක්. වදයක් කරදරයක්. Booklet. right. booklet Booklet එකක් නේද? including a range of තියනවා නේද එහෙම එකක්? ඔව් බලන්න මෙයා D a වල. range of idea. ඉතින් this rise for once however the handle is at what some close name we are wait a bit අපි කතා කරන්නේ Bookletting. 11ට D නේද? මේ තියෙන්නේ Booklet include a range of ideas. including a range of ideas for rice dishes. නේද? rice dishes වලට නේද? rice recipes කියන ඔය කියලා තියෙන්නේ. උත්තරේ එන්නේ D එන්නේ. හරි මෙතන අර nuisance කියන්නේ කරදරේ හිරිහැරි කියන එක. ඒක ලියා ගන්න. right? The lack of handles is a nuisance. ඒක කරදරයක් හිරිහැරයක්. ඒක නැති එක කරදරයක්. lack කියන්නේ මතක අඩුපාඩුව කියන එක. හරි. ඊගායක බලන්න. It has the handle at the top for carrying the cooker safely. top එකේ තියෙන handle එකක් cooker එක පාසෙන් එල්ලගෙන යන්න පුළුවන්ලු. කියන උත්තරේ. ඔව්. B. B තියෙන්නේ. හරිද? ඔව්. Secure handle to carry the cooker. Carry the cooker, right? Secure. Beware, doesn't get cold, aluminium quite clean. This one, the lid locks up closed and becomes a secure handle to carry the cooker. Sorry. Yeah. Go to B and උත්තරේ. 13. The outside of the cooker doesn't get too hot. Cooker එකේ එළිය ගොඩක් රත් වෙන්නේ නැල්ලු. කියන උත්තරේ. ඔව්. මේ තියෙන්නේ exterior. එන්නේ වචනේ ගන්නන්න පුළුවන්. interior කියන්නේ ඇතුළ, exterior කියන්නේ එළියේ, පිටත කියන එක. මේ තියෙන්නේ. මේ this is simple to use, not split in hurry, right? The exterior stays cold when in use, right? So there's no danger of burning your hand. අයහන්න මොකද වෙන්නේ? එළිය රත් වෙන්නේ නැහැ, අත පිච්චෙන්නේ නැහැ හන්දා. උත්තරේට එන්නේ E 13ට E. මේකේ තියෙනව නේද? ඕන ආන්සර් එකක් දෙපාරක් දාන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවනේ. ඒ හන්දා E දෙපාරක් එන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ you may use any letter more than once කියලා. ඒ හන්දා ඔක හරි. ඔතන එන්නේ E. Last one. You can put the pot in dishwasher. Right? Dishwasher එකට මේ pot එක දාන්න පුළුවන්ලු. කියන උත්තරේ. ඔව්. Dishwasher safe කියලා තියෙනවා නේද? ඔව්. මේ තියෙන්නේ. Dishwasher. The interior pot is made of non-stick aluminium and is dishwasher safe. Dishwasher safe. dishwasher එකේ දාන්න පුළුවන් කියලා ඔය කියන්නේ. So the answer C 14ට C ගන්න. හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. අපි යන් ඊගාවකට safety when working on roofs. Right. අපි මේ වගේ එකක් කරා මතකද plumbers ලා ගැන නේද? plumbers ලාගේ අර safety ගැන එකක් කරා මතක ඇති ඔයාලට. හරි. හරි මතකනේ මම කිව්වේ මොකද්ද? reading වල second part එක ඔව් විනාඩියක් දෙන්න battery low.
right, okay. හරි අපි කතා කරමු. right. තියෙන්නේ මොකද්ද? note completion එකක් තියෙන්නේ safety when working on roofs කියලා. අපිට ලියන්න පුළුවන් 3 words ලියන්න පුළුවන්. 3 words නැත්නම් number එකක් ලියන්න පුළුවන්. හරි. බලමු. Safety on working on roofs. Investigation shows that over half of falls are from less than, right? Falls වලින් භාගයටත් වඩා සිද්ධ වෙන්නේ කොයි වගේ height එකකට අඩු වෙනද? less than කියන උත්තරේ. Yes. What is your answer? ඔව් අපි කතා කරමු. less than 3 meters නේද? ඔව් 3 meters. තියෙන උත්තරේ බලන්න. මේ 50% of falls are from under 3 meters. Right? මෙන්න මෙතන තියෙනවා. Right? Occur while working at height shows that more than 50% of falls are from under 3 meters. නේද? 3 meters එන්නේ එතකොට. එතකොට ඕක 3 meters කියලා මේ තියෙන විදිහට ලියන්න. හරිද? ඔහොම ඉන්න 3 meters and or a number and සහ number එකක්. ඔතන 3 meters ඉලක්ක මෙන්න නෙවෙයි 3 words ලියන්න. right? 3 කියන එකත් අකුරෙන් ලියන්න, meters කියන එකත් අකුරෙන් ලියන්න. ඒ එක විදිහක්. හරිද? හැබැයි උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ එහෙමයි. මොකද මෙතන කියන්නේ ඕඩා කියන no more than 3 words and or a number නේ. ඔව්. මේක අපිට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. 3 එක ඉලක්කමෙන් ලියලා meters ලියන්න පුළුවන්. what අකුරෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. ඒකත් හරි. right? අකුරෙන්ම දෙකම ලියන්න පුළුවන් 3 meters කියලා මේ දීලා තියෙන විදිහටම. නැත්නම් අර විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. right? වඩා හොඳයි මේ දීලා තියෙන ටෙක්ස්ට් එකේ දීලා තියෙන උත්තරයක් ඒ විදිහටම ලියන්න. ඒක වඩා හොඳයි. right? 3 meters එන්නේ උත්තරේ. හරි. ඊගාකට යන්න. The majority of falls occur on where? බහුතරයක් falls occur වෙන්නේ කොහෙද? බලන්න majority එක more injuries happen than other මෙන්න මෙතන උත්තරේ තියෙනවා. මොෙන් බලන්න. More injuries happen on residential building sites than any other workplace in construction sector. හරි අනිත් හැම workplace එකටම වඩා falls injuries වැඩිපුර වෙන්නේ කොහෙද? where? කියන්න බලන්න. ඔව් ඇහෙනවද? පා ඇහෙනවද? පොඩ්ඩක් කියන්න. Can you hear me? කටියට පා ඇහෙනවද? නැද්ද? කතා කරන්නේ නැත්තේ? හරි ඕකේ. හරි හොඳයි. හරි. Yeah, okay good. හරි. ඔතන උත්තරේ එන්නේ මෙන්න මේක. Residential building sites කියන එක තමයි උත්තරේ එන්නේ. right? ගොඩක් injuries සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ residential building sites වලින් වැටිලා. ඒ කියන්නේ නේද තමන් පදිංචි වෙලා ඉන්න තැන්වල තියෙන මේ work තැන්වල වැටලා තමයි මිනිස්සුන්ට වැඩිපුරම injuries වෙන්නේ. ඔකට උත්තරේ එන්නේ 16 resident. හරි 3 words ලියන්න පුළුවන් අපිට. නේද? residential building sites. right? හරි ගායකට යන්න. 17. Controls. The hazard at the planning stage before the work begins is possible. මොකද කරන්නේ? hazards කියන්නේ අනතුරු, අන්තරාවන්.
planning stage එකේදීම before work එක පටන් ගන්න කලින් planning stage එකේදීම අනතුරු මොකද කරන්න කියන්නේ right මම බලන්න in order to prevent මේ වචනේ හොඳ වචනයක් in order to ඒ වෙනුවෙන් ඒ සඳහා මොකද්ද injuries prevent කරන්න නාන hazard assessment should be carried out for all work on roofs to assess the potential danger right right if essential that the hazards are identified before the work site and the necessary equipment appropriate precaution and system provided implement right oh තියෙන්නේ මොමින්ද මොකද උත්තරේ හරි ඔතන පතාව යන්න ඕනේ පල්ලෙහාට කොහොම ඉන්න විනාඩියක් දෙන්න minute that is yeah 17 හරි මෙතන උත්තරේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ the first thing is to be considered is whether it is possible to eliminate this hazard completely so that workers are not exposed to danger. This can sometimes be done at the design, construction, planning and trending stages. Planning එකේදී design කරන stage එකේදීම මේ dangers තියෙන එක අපිට අයින් කරගන්න eliminate කරනවා කියන්නේ අයින් කරනවා ඉවත් කරලා දානවා කියන එක. right මෙන්න මෙතන උත්තරේ තියෙන්නේ. right ඔකට ගන්න eliminate වෙන්නේ. okay උත්තරේ එතන තියෙන්නේ eliminate ඉවත් කරනවා අයින් කරනවා කියන එක. planning stage එකේදී මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒවා ඉවත් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊගාවට prevent a fall by using edge protection. right example scaffold or මොකද්ද? right prevent a fall by using edge protection එකක් දාගන්නලු. මොකක්ද ඒකට කරන්න පුළුවන්නේ? ඔව් කියන්න බලන්න. මේ තියෙන scaffold scaffold කියන්නේ මොකද්ද පලංචියට right පලංචිය නැත්තම් මැස්ස මේ තියෙන්නේ ඔබ බලන්න මේ තියෙන්නේ it may be possible to use existing scaffold as edge protection if this is not practical the temporary work platforms should be made in එහෙම නැත්තම් මොකද කරන්නේ temporary work platforms should be used right ඔකට උත්තරේ එන්නේ temporary work platforms oh yeah 18ට right scaffold නැත්නම් temporary work platforms යොදා ගන්න ඕනේ 18ට උත්තරේ එන්නේ ඒක හරි ගහ ගන්න උත්තරේ 18 9 safety nets right මෙතන උත්තරේ තියෙනවා right edge protection එකට එක්ක පලංචි ගහ ගන්න ඕනේ නැද්ද නැත්නම් temporary work platforms ගහන්න ඕනේ හරි ඊගා එක බලන්න reduce the likely of injury example by using injuries අඩු කර ගන්න මොකද කරන්න ඕනේ in case of such person it is possible the steps will be minimize the likelihood of harm and මේ harm කියන්නේ harm resulting this means considering the use of safety nets and other similar systems to make less likely the injury and injury වෙන එක අඩු කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ වැටිලා ඉන්ජරි වල අඩු කරන එක සේෆ්ටි නෙට්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ 19ට එන්නේ සේෆ්ටි නෙට්ස් රයිට් ඒ කියන්නේ වැටිනවා තමයි එජ් එකේ වැටිලා බිමට වැටෙන්නේ නැතුව සේෆ්ටි නෙට් එකට වැටුනහම පොඩ්ඩක් ඉන්ජරිස් අඩු කරගන්න පුළුවන් නේද රයිට් මට විනාඩියක් දෙන්න අර මල්ලි වෙනවා හින්දුලානේ හරි ඕකේ එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ සේෆ්ටි නෙට්ස් එන්නේ එතෙන්ද 19ට සේෆ්ටි නෙට්ස් ගන්න හරි ඊගාව එක ගන්න 20 ladders කියන්නේ යන්නේ these should only be used for ladders පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ මොනවටද කියන්න උත්තර මේ තියෙන්නේ ඔව්
මොකක්ද කියන්නේ? Short duration maintenance. Maintenance work. Maintenance work තියෙන්නේ. නේද? Ladders should only be employed for short term duration maintenance. Right? ඔව් එතකොට මෙතෙන් උත්තරේ ඉන්නේ 20. ඔව් 20ට එන්නේ right. Used for maintenance work. Right? මෙන්න මෙතෙන් එන්නේ. එතකොට 20ට ගන්න maintenance work කියන එක. Right? හරි. ඊගාට යන්නේ 21. Right. මට විනාඩියක් දෙන්න ඕකේ? අර මම ලින්ක් එක දාලා තිබ්බා. Oh. හරි ඕකේ හරි අපි අත කතා කරමු ඊට පස්සේ ladders පාවිච්චි කරන්න කියන එක ladders only be employed short duration right hello හරි එහෙනම් බලන්න මෙතන උත්තරේ එන්නේ ඔව් මෙන්න මේක maintenance work right used for maintenance work which does not take a long time short term කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ මොකද උත්තරේ දීලා තියෙනවා right which does not take a long time කියලා එහෙනම් උතන maintenance work කියලා විතරයි දාන්න තියෙන්නේ okay හරි ඊගායක බලන්න training should be provided in their ඔව් training එක දෙන්න ඕනේ එයාලගේ මොකේදීද ඔව් selection නේද මේ තියෙන්නේ ඔව් selection and safe use of ladders ඔව් එතකොට and use ඔව් මෙතන selection විතරයි දාන්න ඕනේ right right training should be provided in their selection and use මෙතන selection දාන්න මෙතන මේ selection ඔව් right ඊපස්සේ 22 regular of ladders is required මොකද්ද inspection නේ ඔව් regular inspection එකේ ඉන්න ඕනේ right ඊගාවට හරි ඊගායකට යන්න හරි maternity allowance for oh please විනාඩියක් දෙන්න join now
right හරි ඊට පස්සේ බලන්න maternity allowance for working women ඒක තියෙන්නේ හරිද ඔව් එතකොට වැඩ කරන අයට කොහොමද වැඩ කරන කාන්තාවන්ට කොහොමද maternity leave ගන්න කියන එක ගැන තමයි කියන්න යන්නේ right බලමු අපි ඉතන test හරි බලන්න එතකොට තියෙන එක right, first one. 23. The maximum amount of money a woman can get each week is right. Oh. ගැහැණු කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් උත්සාහයකට ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය කීයද? ඔව්. 2 words කියන්න පුළුවන්. wow. කියන උත්තරේ කොතනද උත්තරේ තියෙන්නේ? maximum amount එක කියන උත්තරේ ඔව් මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ the amount you can get depend on the eligibility you could get either 140.9 a week or 90% of average weekly earning right 27 a week 27 a week for 40 a week for 14 weeks right උපරිම කාරණේ අහන්නේ ඒ හන්ද මොකද්ද 146.98 යන්න හරි මේ ඔක්කොම එන්න ඕනේ okay 146.98 එන්න ඕනේ උත්තරේ හරි ඊගා එක බලන්න being for a time does not necessarily mean that a woman will not be eligible for maternity leaves maternity allowance මොකද්ද ඔව් does not එකකින් කියවෙන්නේ නැල්ලු එයා eligible වෙන්නේ නැහැ maternity leave ගන්න කියලා okay හරි ඔහොම ඉන්න චුට්ටක් ශමිලාවිස් join වුණා නේද ශමිලාවිස් ඇහෙනවද ඔව් ශමිලාවිස් අපි කතා කරන්නේ question 23 වලින් පටන් ගත්තේ okay අර maternity leave ගැන කතා කරන්නේ right ඉතුරු ටික මම මිස් අනිත් ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙන්නම් දැන් මේ ටික අහගන්න okay මේ ටික අපි ඩිස්කස් කරමු ඉතුරු ටික අපි පස්සේ කියලා දෙන්නම් මම right 23 වලින් ඉඳලා පටන් ගන්නෙ 23 වලට එන්නේ 140.98 මෙන්න මෙතන උත්තරේ තියෙන්නේ right 140.98 කියන එක තියෙන්නේ right දැන් අපි 24 ඉඳලා කතා කරන්නේ right ඒ කියන්නේ ඔව් මොකක් මෙන්න මේකේ being for some time not necessarily mean the woman cannot be will not be eligible for maternity allowance maternity allowance වලට eligible වෙන්නේ නැල්ලු මොකක්ද උත්තරේ ඔව් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උත්තරේ තියෙනවා හරිද maternity allowance for 39 weeks you might get maternity allowance for 39 weeks if one of the following applies ඔයාට weeks 39 ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් maternity leave මෙන්න මේවා තියෙනවා නම් you are employed ඔයා වැඩ කරනවා නම් පුළුවන් right you are self employed ඔයා ස්වයං රැකියාවක් කරනවා and pay class 2 national insurance ආය you recently stopped working අන්න ඔයා මෑතකදී වැඩ කරන එක නවත්තන එක right you may still qualify even you have recently stopped working යන්න උතන උත්තරේ තියෙනවා right you may still qualify ඔයා ඒත් සුදුසුකම් ලබනවා ඔයා මෑතකදී වැඩ කරන එක නවත්තවුවොත් it doesn't matter if you had different jobs right when different jobs or periods when you were employed unemployed උනත් කමන්නේ ඔයාට maternity leave හම්බෙනවා ඔතන උත්තරේ එන්නේ unemployed කියන එක okay 24ට ගන්න unemployed right 25 in order to claim a woman may need to provide a what as evidence
of duty date of due date due date එක පෙන්නන්න නේද due date එකට සාක්ෂියක් විදිහට මොකද දෙන්න ඕනේ in order to claim එක ගන්න in order to claim a woman may need to provide මොකක් හරි දෙයක් evidence එක විදිහට පෙන්නන්න ඕනලු කාට හරි due date එක කාටද පෙන්නන්න ඕනේ හිතලා බලන්න එතන උත්තරේ තියෙනවා ඔව් extension circumstance where's the answer මේ තියෙන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ගැන කතාවක් කියලා තියෙනවා පේනවාද කොහේ හරි තැනක මේ තියෙන්නේ how to claim right you will need a claim from available hari you also need to provide a payslip or certificate of small earning exemption as the proof of income and proof of the baby's due date babage due date එක පෙන්නන්න ඕනේ as such as doctor's letter due date එක පෙන්නන්න doctor කෙනෙක්ගේ letter එකක් වගේ එකක් පෙන්නන්න ඕනේ no payslip එක නෙමෙයි right doctor's letter එක පෙන්නන්න ඕනේ right you need to provide a payslip payslip එකක් දෙන්න ඕනේ right earning හරි due date එක සම්බන්ධයක් නැහැ payslip එකට නේද evidence of due date එකේ evidence එකක් විදියට මොකද්ද පෙන්නන්න ඕනේ doctor ගේ letter එක පෙන්නන්න ඕනේ okay අරකේ ඉන්නේ payslip එකේ ඉන්නේ මෙහෙන් මොකද්ද company එක පැත්තේ ඉන්නේ ඒක නෙමෙයි right 27 බලන්න payment may be affected by differences in someone's මොකද්ද කියන්න බලන්න curriculum stem circumstances okay circumstances එයාගේ තියෙන තත්වය එක එක සාධක මත කියන එක උතන තියෙන්නේ right you should report any changes to your circumstances for example if you go back to work to your local job center plus as they can affect how much allowance you get right ඒ තත්වය ඇතිවන තත්වයන් ඇතිවන සිදුවීම් කියන එකත් එක්ක උතන වෙන්නේ නේ payment may be affected by differences in someone's circumstances such as returning to work right and local or no etiquette circumstances ඒ වචනේ මේ වතක තියාගන්න circumstances හරි ඒක හරි යන්න රාස්තරායකට යන්නේ ඔව් මං කිව්වේ මේක චුට්ටක් අමාරු එක දිග පැරා එකක් තියෙන්නේ හරි බලමු the California gold rush in 1849 right අපි බලමු කැලිෆෝනියා වල gold කොහමද ආවේ කියන එක ගැන තමයි උතන කියවෙන්නේ බලමු right MCQ type එක තියෙන්නේ බලන්න 28 the writer suggests that Marshall's discovery came at a good time for the US because Marshall ගේ discovery එක ආවේ හොඳ කාලයකදලු US වලට ඇයි ඒ right US වලට වාසියක් වෙලා තියෙනවකට right the writer suggests that Marshall's discovery කියන්නේ Marshall's gold discovery එක ආවේ good time for US because කියන්නේ උත්තර 28ට මොකද 28ට උත්තරේ ඔයාලා ගත්තේ 28ට උත්තරේ තියෙන්නේ පළවෙනි පැරා එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ right but as it happens just days after Marshall's discovery the treaty මෙන්න මේක treaty කියන්නේ givisuma right treaty of Monroe was signed ending the Mexican American war හරි Mexican American war එක ඉවර වුණා so transforming California with its mineral deposit in the ownership of United States මෙක්සිකෝවට අයිති වෙලා තිබ්බ ඒක treaty එකකින් කාටද දුන්නේ කැලිෆෝනියා එක දුන්නා කාටද United States වලට
right? එතකොට මොකද just days after අරගේ සොයා ගැනීමෙන් days කීපයකට පස්සේ තමයි අර කැලිෆෝනියා එක ට්‍රීටි එකකින් දීලා තියෙන US වලට. හරි එහෙනම් ඒක මොකක්ද උත්තරේ එන්නේ? D එන්නේ උත්තරේ. okay මොකක්ද බලන්න උත්තරේ එන්නේ D. The region was about to come under the control of US. right? US එකට control එකට එන්න තමයි ඒක තිබ්බේ. ඒක වාසියක් වුණා ඇමරිකාවට ඒ හන්දා. okay 28 වලට D ගන්න. okay ඔයාලා කතා කරන්න. okay මම විතරයි කතා කරන්නේ. right. ඊගාවට 29. What was the reaction in 1848 to the news of the discovery of gold? මොකද්ද? What was the reaction? reaction එක මොකද්ද? ප්‍රතිචාරය මොකද්ද? 1848 gold discovery ගැන අහුවාම ඒක නේද? ඒ ආරංචි ගියා. What was the reaction in 1848 to the news of the discovery of gold? කියන්න බලන්න උත්තරේ. මම හොයාගත්තා නම් කියන්න. C. Okay, good. හොඳයි. C තමයි උත්තරේ. C. People needed to see physical evidence before they took it seriously. යාට නේද භෞතිකමේ සාක්ෂි ඕන වුණා. ඕක ඩිස්කවරි ගැන කියන්න. කියන උත්තරේ කොහෙද තියෙන්නේ? සෙකන්ඩ් පැරා එකේ තියෙනවා නේද? හරි මේ බලන්න. In mid-March 1848, at least one newspaper was reporting that large quantities of gold were being found. Though the initial reaction in San Francisco was disbelief. Disbelief can විශ්වාස කළේ නැහැ. Right? එහන්න මොකද කරේ? Sir Peter Samuel set off a frenzy when he paraded through town displaying a small bottle containing gold from Shutters Creek. මොකද කරේ මෙයා? Right? gold තියෙන පොඩි බොටල් එකක් අරගෙන ස්ට්‍රීට් වල එක පෙන්නගෙන ගියා. ඒ ෆිසිකල් සාක්ෂියක් විදිහට එයා. Okay? හරි. ඒ හන්දා 29 වලට එන්නේ C. Yeah. 30. What was the result of thousands of people moving to California? California වලට මිනිස්සු දහස් ගණන් එන එකේ result එක මොකද උනේ? ඔව් 30ට කියන උත්තරේ. ඔව් එහෙම එන එකේ මොකද්ද ඇති වෙච්ච දේ? කියන්නේ මිස්? C. C. Okay. අනිත් අය? ඔව් your answer? B. B. හරි බලමු. B. හරි. ඉන්න B කියන්නේ many miners got more money than they could ever have earned at home. හරි අපි බලමු. B තියෙනවා C තියෙනවා. ඔව් Cට උත්තරේ තියෙන්නේ C වලම තමයි. බලන්න මෙන්න මේ හරි. C වල last එකට වගේ වෙන්න බලන්න. මොන බලන්න. Right. Throughout 1890, thousands of people around the United States borrowed money, mortgaged their property, or spent their life saving to make the adverse journey to California in pursuit of the kind of wealth they had never demanded of. They left their families and local areas. Hari, එයාලා ඒවා දාලා ආවා California වලට. Hari, in turn, their wives had no option but to shoulder different responsibilities. මිනිස්සුම ගියේ පිරිමි අය ගියේ. ඒහන් මොකද උනේ? කාන්තාවන්ට responsibility එක ගන්න උනා ඒ farms වල හිම වැඩවලට. මේ තියෙන්නේ had no option but shoulder different. මේ උරමත දරා ගන්නවා. shoulder different responsibilities such as running farms or businesses. And many made real success of them. wife ලා වගේ වැඩ කරන්න ගත්තා. හැබැයි ගොඩක් අය ඒ වගේ නේද? ඒකකින් ලොකු success එකක් ගත්තා. ඒ වගේ වැඩ කරලා කියන එක. right. උත්තරේ එන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් මොකක්ද දන්නවද? C yeah C එන්නේ. C බලන්න. Some of those who stayed behind had to take on unexpected roles. මේ wives ලාට ඔය running farms farm එක වල වැඩ කරන්න business ටික කරගන්න wife ලාට සිද්ධ වුණා. නේ unexpected roles එයාලට ගන්න උනා කියන එක ඉන්නේ.
right? Towns were established නෑ. මේක නෙමෙයි ඉන්නේ. C එන්නේ උත්තරේ. 30ට C ගන්න. 31. What does the writer say about fans and rockers to find gold? රත්තරන් හොයාගන්න fans සහ rockers පාවිච්චි කරන එක ගැන මෙයා මොකද කියන්නේ? What does the writer say about using fans and rockers to find gold? කියන උත්තරේ 31ට D. D. ඔව්. අනිත් අය 31ට. ඔව්. අනිත් අය මොකද කියන්නේ? 31. ඔව් 31ට D තමයි උත්තරේ එන්නේ. කොතනද තියෙන උත්තරේ කියන්නේ? සේරින් මේක කරනවා කැලිෆෝනියා. හරි Fusion complete their business making fortune. Sorry. Apa yang what does the writer say about using fans and rockers to find gold? Wait a bit. A. ඒ නෙමෙයි උත්තරේ D එන්නේ. හරිද? D ඔව් D වල තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ ඔව්. Right? මේ බලන්න. How did all this would be miners search for gold? Pan was the oldest way, right? So, miners had to find way around a design fault in one system. Right? Right. Right? How did they write with it? You know, the basic procedure was to place some gold bearing materials such as river level into a shallow pan, add some water and carefully swirl the mixture around the water. Pan එකේ දාලා නේද? එහෙම කරලා spill කරන එක තමයි. Right? If all went well, all heavier right, hurry, right? Panning and stowing, right? Miner could hurry the hurry. Another way was to use a coal rocker, right? In Reeves, California gold field. It was simply a box balu set downward angle, right? The dirt rock was dumped, right? The box was rocked up. Right. Sorry. This knocked by the hand. The big rocks were caught in the sieve. At the top, the was existed. The lower the water, and the heavy gold fell into bottom of the box. The rocker had disadvantages. Right. The advantages was the advantage that was transformable. It did not most of the input minus. The private disadvantage of the difficulties was. Hari. Hari, මෙන්න මෙතන උත්තරේ තියෙනවා. හරිද? මොකද වෙන්නේ? The primary disadvantages that the rocker had difficulty of trapping the smallest particles of gold. චූටිම particles of gold ගන්න බැරි වුණා. ඒවට අපි කියනවා මොකද? ෆ්ලා කියලා. පිටි වගේ ඒවා. right? එතකොට මොකද උනේ? ඒ ටික ගන්න බැරි වුණා. මොකෙන්ද මේ pan එකකිනුත් ගන්න බැරි වුණා, rocker එකකිනුත් ගන්න බැරි වුණා. Right? Some miners added small amount of mercury to the bottom of the rocker. Right? දැම්ම mercury හන්දා. Due to the chemical position, it had the facility to trap fine gold. අර චූටි gold ටික trap කරගන්න පුළුවන් වුණා මේ mercury වලට. Periodically, the miners would remove and heat it. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒක remove කරනවා. remove කරන්නේ කොහොමද? රත් කරලා. As it vaporized, it would leave the gold behind. mercury vapor මේ වාෂ්පුණාම මොකද වෙන්නේ? අර gold ටික ඉතුරු වෙනවා. ඒක තමයි ඔතෙන්ද එන්නේ උත්තරේ. හරිද? මොකක්ද එන්නේ? ඔව් D එන්නේ උත්තරේ එතන. right 31කට බලන්න. What was the writer say about using මෙන්න මේ දෙක පාවිච්චි කරද්දි මොකද? Miners had to find a way around a design fault in one system. මේකෙදි මේ අර box එකේ තිබ්බ මොනවද? පොඩි particles අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච හන්ද යාලා මොකද කරන්නේ? ඒ ටික අල්ලගන්න දානවා මොනවද? mercury දැම්මා.
ඒකෙන් ගෝල් ටික අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ හන්ද 31ට D ගන්න. ඕකේ. ඔතන 31 එන්නේ D. right ඒක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. right plans are required to find the goal. no 31ට D එන්නේ. හරි බලමු. match කරන්න තියෙන්නේ. which section contain the following information? මේකේ මොන section එකේද information තියෙන්නේ කියලා අහනවා අපි. 32 බලන්න. reference to ways of making money in California other than mining for gold. මොකද්ද? reference to ways of making money in California other than mining. mining වලට අමතරව කැලිෆෝනියා වල සල්ලි හම්බ කරන තවත් විදි ගැන කියවනවා. කියවෙන පිචේදී මොකද්ද? කියන උත්තරේ? ඔව්. කට්ටිය නිදිද? නෝ නේද? C. ඔව් C තමයි උත්තරේ. බලන්න. මේ තියෙන as news spread China first migrants to arrive was those land accessible to by boat. හරිද? හරි. ඔන්න තියෙනවා only would news reach හරි ඔන්න ඔහොම තියෙන බලන්න හරි මේ තියෙන්නේ ඔව් මොකද්ද උතන තියෙන්නේ 32ට C ඔව් මේ තියෙන්නේ ඔව් එයාලට මොකද උනේ අපෙන් අහනවා reference to making reference to ways of making money in California other than mining gold මේ තියෙන්නේ එයාලට මොකද කරන්නේ businesses සහ farms run කරන්න පුළුවන් වුණා නේද ඒ හන්ද මොකද වෙන්නේ ඒකේ success වුණා එකකින් නේද මේ මිනිස්සු ගියාට පස්සේ වයිෆ්ලා එහෙම ඒ වගේ නැවතිලා ඒ වැඩ කරලා ඒව successful වුණා කියන එක ඒක mining වලට අමතරව දෙයක් ඒක ඒ හන්ද උත්තරයට ගන්න C ඔව් C තමයි ඉන්නේ ඊගාවට a suggestion that the gold that was found did not often compensate for the hard work undertaken. compensate කියන්නේ වන්දි ගෙවනවා නැත්නම් ප්‍රතිඵල වශයෙන් ලැබෙනවා වගේ අදහසක්. 33 වලට ඒක බලන්න මොකද කියලා තියෙන්නේ? A suggestion that the gold that was found did not often compensate for the hard work undertaken. හරිද? කරන අර වැඩේ කරන මොකද්ද? hard work එකක් කරනවා යාලා. මේ gold හොයාගන්න hard work කරනවා. නමුත් හම්බෙන gold ප්‍රමාණය ඒ මහන්සි වෙන ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි. මාදි ප්‍රතිඵල අඩුයි. මහන්සිය වැඩි ප්‍රතිඵල අඩුයි කියන කතාවක් උතන කියන්නේ. කියන්නේ උත්තරේ. ඔයාලගේ අයිඩියා එක. F හරි. අනිත් අය? ඔව් F තමයි උත්තරේ. නේද? After 1850, the surface gold in California had largely disappeared, even as miners come to reach the gold fields. Mining difficult. Mining had always been difficult and dangerous labor, and striking it rich required good luck as many as skill and hard work. Right? Moreover, the average daily pay for an independent miner had then dropped sharply from as gold became more and more difficult to reach. The growing industrialization of mine drove more and more miners independent labor. The new technique. Because the new techniques made difficult. Mining had always been difficult and dangerous. So striking rich. Right? Had the more. Ne geopu pramane godak adui drop to name sharply drop to na. Wada honda uttara essenne. Sorry. A mention of an individual who convinced many of existence of gold in California. Right? A mention of an individual who convinced many. අනිත් අයට කැලිෆෝනියාවේ gold තියනවා කියලා convince කරේ. හංගවුවේ දැනුම් දුන්නේ කවුද? 34ට. මොකද්ද? හිටියා නේද කෙනෙක් අර බොටල් එක දාලා ප්‍රදර්ශනය කරා කිව්වා නේද? මතකද? කවුද ඒ පුද්ගලයා? මේ තියෙන්නේ? අන්න මේ තියෙන්නේ සෑම් බ්‍රනා. නේද set of මෙන්න විතර උත්තරේ තියෙනවා. එයා තමයි ඔක ප්‍රදර්ශනය කරවුවේ. අනිත් අයට. B එන්නේ උත්තරේ. right 34ට B ගන්න. 35. Details of the pre-gold rush population of California.
pre gold rush එකෙන් කලින් gold rush එකට ඒ කියන්නේ මුල් අවධියේ තියෙන population එක ගැන details of pre gold rush population of California කියන උත්තරේ gold rush එකට කලින් හිටපු population එක ගැන කොහෙද තියෙන්නේ ඔව් කියන්න බලන්න A ඔව් A ඉන්නේ උත්තරේ හරිද බලන්න උතන හරිද fakes and American hari as it happens master hari at the same time the population of territory consisted 6,500 Californians people of Spanish or Mexican 700 right and 1 lakh and 50,000 and 150,000 right 150,000 Native Americans. මේ gold rush එකට කලින් ආපු at the same time ඕ. හරිද ඊට පස්සේ තමයි ආරය අඳුනවාදී වෙනාට පස්සේ ගොඩක් අය ආවේ. ඒ ඉන්නේ උත්තරේ. right 150,000 right a contrast between striking revenue and increase in population. හරිද ඔව් shrinking revenue or shrinking okay a contrast එකේ තියෙන විරුද්ධත්වයක් නොගැලපීමක් මොකද්ද shrinking revenue shrinking කියන්නේ ඇකිලෙනවා අඩු වෙනවා කියන එක ආදායම අඩු වීම සහ population එක වැඩි වීම අතර වෙනසක් විරුද්ධත්වයක් එකිනෙකට වෙනස් දෙයක් ගැන කියවෙන්නේ කොහෙද a contrast between shrinking revenue and increase in population කියන උත්තරේ කොහෙද තියෙන්නේ G yeah G වල තියෙන උත්තරේ හොඳයි බලන්න G හරි though gold mining continued to throughout 1850 it had reached the peak curve when the gold worth some 81 million was pulled from the ground after the year the total decline or මෙතන decline වුණා අඩු වුණා gradually leading off to 75 million per year right settlement in but බලන්න settlement in California continued however by the end of the decade state population right 3,800,000 right 3,80,000 300 sorry 380,000 right 380,000 වෙනවා 3,80,000 අර මොකද revenue එක අඩු වෙනවා revenue එක 81 ඉඳලා 45ට වැඩි වෙලා නමුත් population එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ වැඩි වෙලා තියෙනවා හරිද අරගේ 1,50,000ක් විතර හිටියේ දැන් 3,80,000කට ඇවිල්ලා උත්තරේ ඉන්නේ G හරි last එක බලමු summary completion එකක් තියෙන්නේ basic techniques for extracting gold gold extract කරන basic technique එක ගැන මේ කියන්නේ right බලන්න the most basic method used by many miners began with digging some කියන උත්තරේ 37ට කියන්න බලන්න ඔව් rock Western California it will be good next හරි කියන්න right ඉන්න මං කියන උත්තේ හරියටම second one gravel nuggets 38 මෙතන තියෙනවා D වල උත්තරේ තියෙනවා right යන්න D වලට හරි how did all these would be minus sorry right panning was the oldest way right then the basic procedure was to place some gold bearing materials a gold thin materials such as river gravel into a shallow pan
river gravel දානවා නේද පොඩි ගැඹුරු නැති pan එකකට. එහෙනම් ඔතන මොකක්ද දෙන්නේ? 37 වලට බලන්න. Right? The miners began with digging some මොකක්ද? Digging some gravel. Right? Digging some gravel out of a river and hoping it might contain gold. හරි. ඔය ටික කියවලා යන්න ඊට පස්සේ right. The pan was spun round, causing the liquid and the heavy content. Hari. Gold dust, which weighed more, remained in the pan, or if miners were very lucky, there might be some monod. Oh, lucky monod tiene. Oh, speed aside when we gold shari. Nuggets, Annahari. Oh, nuggets තියනවා නේද? කැටිති. Nuggets කියන්නේ කැටිති ඇත්තටම. Okay. Right? Gold nuggets මේ තියෙන්නේ. Right? Around the water material, right? If all went well, මේ තියෙන්නේ if all went well. හැමදේම හොඳින් සිද්ධ වුණොත්. ඒ කියන්නේ ඔය luckily කියන්නේ. Right? The heavier gold nuggets or gold dust would settle. plan එක හරියට ගියොත් මෙයාලා වාසනාවන්ත වුණොත් gold nuggets නැත්නම් dust මොකද වෙන්නේ bottom එකේ ඉතුරු වෙනවා. හරි gold nuggets කියන එක. Right? Nuggets කියන එක බලන්න. Nuggets too මේ if miners would be lucky there might be some nuggets nuggets too. Right? nu මෙන්න මෙතන එන්නේ. Right? මෙන්න මේක උත්තරේ. Nuggets. හරි ඊගාට බලන්න. The rocker was also used. The miner would හරි ඒ ටික කියවලා බලන්න. He would then shake the rocker. Larger stones stuck in the larger stones කොහෙද stuck වෙන්නේ? කියන්න බලන්න. Most important miners and rockers are the primary disadvantage. No. Oh, sieve කියන එක නේද? Rocker box, wooden box that were and the dead drop the dumping right. The big rocks were caught in a sieve, right? Sieve at the top. නේද? පෙරහණය වගේ එකක් උතන තියෙන්නේ. Right? ඒක ගන්න 39 sieve. SIEVE. Okay? Right. Last one බලන්න. However, a process was introduced involving to ensure no gold was washed out in the water. අර කියන flour නේද? අපි කිව්වේ gold flour තිබ්බා කියලා. ඒවා ගන්න මොනවද දැම්මේ යාලා? Right? කියන බලන්න. Mercury අන්න හරි. Mercury දැම්මා නේද? මේ බලන්න. Disadvantage එකේ නේද? Flour මේ commonly known as flour. Some miners added some more mercury ඔන්න. Mercury එන්නේ රසදිය දැම්මා කියන එක. Okay? 40ට එන්නේ mercury. හරි. Okay බලන්න count කරන්න කීයක් හරිද වැරදිද කියලා. මම දාන්නම් ඔයාලට chart එක. Okay? හරි වැරදි ගාන බලලා band score එක මේ mark කරගන්න chart එක මම දැන් group එකට දාන්නම්. එතකොට මේ count කරගන්න. කියන්නේ මිස්. දැන් ඔය මේ පැරග්‍රාෆ් එක තියෙනවානේ මේ කැලිෆෝනියා ගෝල්ඩ් රෂ් එක. ඔව්. ඒකදී අපි මේකට උත්තරේ හොයද්දී ප්‍රශ්න ටික කියවලා ස්ක්‍රීන් කරලා ඉවර වෙලාද මේක කියවන්න නැත්නම් සර් මේක කියව ඉන්නකොට වෙලා යනවනේ. ඔව් මේ මිස් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ හිටියේ නැද්ද? මේක බරක් වෙලානේ. ඔව් මිස් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවෙත් නැද්ද? මම group එකට වීඩියෝ එක දැම්මා මිස් ඒක බැලුවේ නැද්ද? හරි කමන්නේ. හරි මිස් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම වීඩියෝ එක මිස්ට එවන්නම්. ඕකේ? මිස් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනියට. හරි? normal ක්‍රමය තමයි ප්‍රශ්න ටික කියවනවා, තේරුම් ගන්නවා, keywords අන්ලයින් කරගන්නවා. ඕකේ? ඊට පස්සේ තමයි paragraph එකට එන්නේ. paragraph එක කියවගෙන යනවා, right? scan කරගෙන කියවගෙන යනවා. එතකොට අපි අර අන්ලයින් කරගත්ත keywords වලට right ප්‍රශ්න වල keywords හම්බ වෙන තැනක් තියෙනවා. එතන නවතින්න. එතන නැවතිලා ඒක හොඳට detail reading කරගන්න හොඳට. right ප්‍රශ්නෙත් බලන්න ඒ උත්තරේ තියෙනවත් හොඳට කියවලා තේරුම් අරගෙන කෙලින්ම උත්තරේ දාන්න. right ඊට පස්සේ ආය ස්කෑන් කරගෙන යනවා උඩින් නිකන් කියවගෙන යනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ keywords හම්බ වෙනවා. අයිතර නැවතිලා හොඳට කියවනවා ආය. හරිද? ඊට පස්සේ උත්තරේ ලියනවා.
ඒ කියන්නේ මුළු පැරග්‍රාෆ් එකම ඩීටේල් රීඩින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. S දෙකෙන් කියවනවා කියන්නේ අපි නේද? just කියවගෙන යන්නේ උඩින්. right? ඩීටේල් රීඩින් කරන්න ඕනේ අර උත්තරේ තියෙන තැන් ටික හොඳට කියවගෙන උත්තරේ හොයාගන්න. ඒක තමයි මෙතඩ් එක. 32 37 39 ඒ ඔක්කොම ඒ විදිහටනේ. ඔව් ඒ ටික එහෙමයි. හරිද? ඕක වෙනස් වෙනවා අර පැරග්‍රාෆ් හෙඩින්ග්ස් කියලා එකක් යනවා මිස්. පැරග්‍රාෆ් හෙඩින්ග්ස් ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙන තැනදී ඕක චූට්ටක් වෙනස් වෙනවා. මම මිස් එක වීඩියෝ එකේ එක දාන්නම්. මිස් ගාව තියෙනව නේද? question type discussion paper එක. ඔව්. අන්නේ paper එක තමයි ඩිස්කස් කරන්නේ ඔතෙන්දී. ඔය වීඩියෝස් බලලා මිස් මේ paper එක ළඟ තියාගෙන වීඩියෝ එක බලන ගමන් ඔක් කරන්න. එතකොට මිස්ට ෆුල් අයිඩියා එක ගත්ත හැකියි. ඕකේ. සර්. ඕකේ මම දාන්න වීඩියෝ. මිස් මට මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් මට අමතක වෙයි. ඕකේ. සර්. හරි ඕකේ. හරි බලන්න කීයක් හරිද ඔයාලගේ කීයක් වැරදිද? මම දාන්නම් in the downloads. හරි ඕන්න මම දානවා. එතකොට බලා ගන්න ඔයාලගේ ස්කෝර් එක. හරි දැන් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් ඔයාලා මම කිව්වා වගේ 2015 ඉඳලා මේ දක්වා ගන්න ජෙනරල් පේපර්ස් right books වල ජෙනරල් books ටික ගන්න නැත්නම් ෆොටෝකෝපි කරගන්න හරිද print out අරගෙන මොකද කරන්න ඕනේ ජෙනරල් පේපර්ස් ටික කරන්න ඕකේ ජෙනරල් පේපර්ස් ටික කරන්න උත්තර බලලා චෙක් කරගන්න බැරි ඒවා මගෙන් අහන්න right මොන හරි question එකක් බැරි නම් ඒක මගෙන් අහන්න මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් right question එක අවුරුද්දත් එක්ක කියන්න නැත්නම් මට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එවන්න මම ඒකට කියලා දෙන්නම් මේකට මෙහෙමයි උත්තරේ හොයන්නේ මෙන්න මේකයි හරි විදිය කියලා right දැන් කරන්න පටන් ගන්න right කරන්න පටන් ගන්න මොකද ක්ලාස් එකේ papers ප්‍රෝග්‍රෑම් සාමාන්‍ය 4ක් 5ක් විතර වෙන්නේ right ඒක මදි ඔයාලා තනියෙන් කරන්නත් ඕනේ හරි මම දැන් ක්‍රමේ කියලා දීලා තියෙනවා right ඒ හන්දා ඔක කරන්න right ඔන්න මම දැන් group එකටත් දැම්මා right හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න එතකොට අනිත් දවසේ අපි කරන්නේ listening paper එක okay listening paper එකක් කරන්නේ මම එකක් දාන්න හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න කරගෙන යද්දි තේරෙනවා ඇති පොඩි පොඩි අමාරුකම් තියෙනවා right familiar නැති ගතියක් මේ අමාරු ගතියක් තියෙනවා ඒ හන්දා කරන්න පටන් ගන්න right ඒ ටික කරන්න පටන් ගන්න බැරි ඒවා අහන්න මම කියලා දෙන්නම් okay හරි අද listening එකේ මේ මිස්ටර් අද එකේ පාඩමේ රෙකෝඩින් එක දාන්න. ඔව් මම දාන්නම් මම දැන් දාන්නම් ඕකේ. හරි. හරි ඕකේ. එහෙනම් අදට wind up කරමු. right ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මම කියන්නම්. නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඕකේ. හරි. මම රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම් දැන්. හරි. right එහෙනම් thank you very much for joining good night හැමෝටම Good night. Thank you, sir. Hari, okay. Good night. hari good night okay hari